Jeni majamaa, najua hii nayo kwa ile hata nipatia nafasi ya kuongea. So last year 2022 gava ikifanya campaign ili promise vitu kadhaa, si ndio? So leo tuko na hiyo topic, tunataka kujua kama wenzangu hapa kama umeona kama walitimiza ama bado hawajatimiza. So Paul, unaonaje, walitimiza ama bado? To a large extent hawajatimiza kwa sababu whatever they promised they said in 100 days 100 days are done and most things are not fulfilled. But pia unaangalia you see when kuna zile promises zenye wanapatiana, but you also check on logistics za kuimplement and truly speaking wakikuja there was a real challenge. Kulikuwa na COVID ndio imetoka tu hivi, of which that was a challenge on the economy. There was the issue of high debt and kila kitu. So generally speaking, they took it. We cannot blame the past government. By the way, one thing I want this government to do is not to blame the past government, because the issue is COVID. How will Uhuru control COVID? It was affecting Kenya, it was affecting the entire world, and that is what has affected the economy. Maybe we can say the major problem was borrowing and everything, but then themselves they are also still borrowing. But we can also give them a plus. Of late we can see things are changing. Unaona hata gas sahi kuna mahali unapata ni 950, sababu pengine ni 870. That is a plus kwa sababu gas ilikuwa imefika mpaka 1500. Nilikuwa naenda ku refill gas na 1500. But when you go and refill it at 950, you see there is a saving of almost 600. That is a plus. Ukiangalia mahindi inaanza ku reduce. Chakula, like generally food is reducing, but that is not what they promised Kenyans. So until today, I'll just say there is still a negative on their side. Yeah. So unaona walitu-promise nini na bado hawajatimiza? Kwa sababu umesema chakula na gasi ndio walitu-promise. Na mimi nakumbuka alisema gasi itakuwa shilingi 300 ama ilikuwa ngapi? Yeah, see you see, hata umeshajibu. Gasi walisema ni 300 na bado iko 950. Lakini si unaona already imeanza ku-reduce. Imeanza but walisema within the first 100 days. The first 100. But unajua the problem na gavani, according to my side, gavani ilijipatia, unajua kama uko sure na kitu huwezi sema ati by the end of 3 months sema nitafanya, but usipatiane exact date ama exact month ama exact figure, unasikia? So hiyo ndio mimi naona problem kutokea kwa gava. But sasa unaona imeanza kushuka. But we can also say unajua pia kuna politics na kuna the real side. Like kuna biashara ni kama sasa hii kuna this lady and there is you. See any lady na you are agent. Very true. So kuna tuseme hii ni government na wewe ni politics. Ndio uje kwa government lazima uchape politics. So what they did was kuchapa politics. Na ni lazima wangechapa politics ndio waingie pale. Sasa hivi tunaona the real issues. Na ile tulikuwa tunaambiwa within the first 100 days sijui tutabeba, sijui kuna au wengine walikuwa wanasema punda amechoka. Like you see, but now let's give them time. By the way, within 100 days hakuna kitu kingekuwa imefanyika. I think the position was to give them more time so that our watu are settled. But the government also has failed in some issues. For example, appointing people in big positions from one tribe is a failure because you have many tribes in Kenya. Yeah. So hizo ndo failures tunajaribu kusite. But I'm happy the president was very keen on some people who alikuwa na appreciate friends wake, but I realized the government cannot be run on friendship basis. The government should be run on principle basis. Kama Kamonda anaweza fanya hii sawa, kama hizi fanya nampatie chenye anaweza fanya, ndio inabidi nimpatie ndio ni support, but nisimpatie position hizi manage. Okay, but unasema uwezi mpatia position ni hizi manage, si ndio? Hivyo ndio umesema. Na sema mtu kama mimi sina kazi, si ndio? Government haidi kazi, si ndio? Nimeenda interview, nimepita. Na the only vacancy niko ni hiyo yenye unasema siwezi fanya. Utafanya aje? No, by the way, always sema vacancy niko ni always sema. There are so many people when wanafanya job zenye hawakusomea,
na job walisomea wenye wanazifanya ni hawakusomea. So the major issue ni kuna shida tu kwa employment sector kwa sababu ya nepotism, tribalism na kila kitu. Unapata tu there is a general problem kwa the employment sector, especially in the government sector. Unapata mtu hajui hata kitu yoyote but anapewa position, but maybe hiyo tutakuwa topic ya siku nyingine, but kwa saizi I think I'll just give 30% for the government, hoping they'll still do better. What about Regina? Okay. Ni promise ya kazi kwa vijana. So far hakuna kazi zimepeana. Vijana bado wanarandaranda bila kazi. So kivyangu hakuna kitu kimesaidia nayo. Unaona hakuna kitu kimesaidia. But vijana hawana kazi. Lakini our deputy president hakuna mshaki imeshuka. Lakini our deputy president ilikuwa graduation ya college fulani ama university gani, alisimama na akasema hakuna kazi, ni nyinyi wenyewe sasa mwingie kwa biashara, si ndio? So they think wali hizo promises I think walikuwa wana set because automatically tunajua ilikuwa campaign plus tena Ruto hakuwa kwa gava, tuseme from 2018 hakuwa kwa government, alikuwa amewekwa kando, si ndio? Hii ni ukweli, najua mtanipinga lakini ni ukweli, hakuwa kwa gava. Sasa alikuwa anafikiria bado maisha ni yale, si unaona? That's akasema je, youth kazi mtapata, umeona? But venye waliingia hii na mimi tick ni our deputy president alisema ukweli, hakuna kazi, hakuna job opportunities. But you see, that is not our problem. Our problem is youths need job. You cannot take us to school. You force us first kutoka kwenda shule ni criminal offense kwa mzazi. Analazimishwa aende shule amalize primary, aende high school amalize, akuja aende campus amalize, wengine mpaka wamefanya masters na bado hawana kazi. And it is the same government that is saying education is a must. There is no need of giving me free education. Then after all these years of struggle, bado narudi home. Si ningekaa tu home kutoka kitambo, nijua hakuna kazi, niko home. Unasema yes, uko right. Lakini mimi niko na swali. Tuseme kama kwa kampuni yangu, for example my company, niko na job vacancies mbili. Moja ni HR, nyingine ni accounting. Si ndio? Ni watu wangapi wamesomea accounting? Wamesomea wengi. Alafu but sasa ndio andika moja. Yes, naandika moja. Na immediately nikiandika moja, nyamta na nikiandika wote, sikia, nikiandika mmoja au wengine wanasema hakuna. Kumbuka watu waelewi. Hiyo si issue ya Kenya. Unaona? Huwezi nifundisha kukula samaki na unifundishi kuvua. Sawa. No, it is the problem with Kenya. Sikia. Paul, huwezi obviously ukiniambia nikichukua hata siwezi register watu wamesomea accounting, wenye wamesomea accounting ni wengi sana. Na wote hizo hao watu wameshinda ni job opportunities. Swali, ni nani anawapatia hizo anawapeleka huko? Ni KUPS inawapeleka. KUPS ni nani? Ni government. Ni hao wanachukua hao watu wengi wanawaweka huko. So wakiwaweka huko inafaa there should be a plan, like yes, we are putting these people here. Why should we put 10,000 students to go and learn about accounting? Then what you graduate, we only employ 500, hata si 500, hata si 100. So how wengine 9,900 tunataka waende wapi? Sikia, government umesema vizuri imeplay 500 ama 5,000, si ndio? Na 500 na watu ni 5,000, si ndio? Watu wako educated ni 10,000, si ndio? Haya, government employ 5, hiyo tuseme ni 5 employ 20%, si ndio? Hiyo hata si 20%. Okay, sawa, 5%, si ndio? Hiyo ndio uwezo ile government ilikuwa nayo. Nyinyi wengine, sikiza, that is the question we are asking. Juu ni hao iliwapeleka. First, the government has no way to defend itself that haina makazi. Hao ndo wanaplace watu. Mtu anadesire kufanya course fulani, but hao wanamchange, wanampelekea course. For example, kuna course inaitwa economics. Economics, a time came that they needed economists in the country, but they only needed less than 100.
But when they were placing people, wana place watu more than 1,000. So unapata, like for example, in the university I was Maseno only, in my class we were almost more than 300 students doing economics. We are graduating, all of us, we don't have work. Unakuja UN, head economists, wamegraduate hawana kazi. No. The problem is there is no outline vile government ina plan vitu zake. Like I believe there need to be a change pale kwa placement pia. Like our government iko na issue, that is the truth. Kwa sababu mtu mwenye amewekwa mahali haelewi. So unapata wanaona they want to solve a problem when it is already there. And when it is already solved, they don't have a leeway to help these people who they were using to solve this problem. Sijui wanapata. Ilipeleka watu wafanye course fulani to solve a problem, there was need of economists. Ndio? Then ikaweka watu wengi pale. Sasa hawa watu wengi haina solution ya kusaidia hawa watu. Unaona? Then you say you are talking about private sector. Still the government is affecting. Unaona? When we highly tax the private sector, it means this private sector will have less employees. No. When we have less taxation on private sectors, they'll have more income. And when they have more income, they'll need more employees. No. Kama sasa we increase taxation for private firm, Safaricom has been the best employer in the market, and everybody knows this. It is providing the best payments in the market, but taxes will increase cost for Safaricom. It is thinking on how to shed off employees. Na hawa ndio our citizens wanakuja bado kulilia government hawana kazi. So private sector inajaribu kuemploy, but sasa itaemploy aje na government imeshawafinya. Okay, to me hapo hivyo sina comment. Nasikia. So because nimekusikiza vizuri, nimekusikiza. So watu kinyo unajaribu kumaanisha ni gava haifai kupeana naweza sema aje? Ahadi haifai kuahidi kitu but kufanya kitu. Yeah, it should be doing something, yeah. Si kutuambia tu I will do this, I will do. Kenyans tumekuwa educated, like we are educated saizi. You cannot go to a public rally and tell us gas ita reduce to 300. Alafu unakuja ina public station unatuambia hapana. Nilikuwa nazungumzia mtungi ya gas. Sasa uko sawa. Uko sawa. Lakini kumbuka hizo ni politics. Tena second kumbuka hiyo mimi naona ni kama ilikuwa target. Ilikuwa target. Hata ni politics. But ilikuwa target. Utajibu usituambie ati ulikuwa unasema mtungi ya gas. That is unatuona sisi ni wajinga. Like yeah, generally I have no problem with my president and I love him so much because he's genius and everything. But kuna ingine hiyo genius asione sisi sasa yeye ndio mwerevu peke yake. Kuna vitu zingine pia we also see the problem. Unaona? Like you told us gas will reduce to 300. Tell us what ukuje tuambie no, we are checking on modalities on how we'll ensure this gas will reduce to 300. That one is more logic. Mimi sitakuwa na issue nayo kwa sababu utaona my president is checking on modalities to ensure hata kama itafika 300 irudi mpaka 600 nitasema alijaribu, alitoa imereduce na almost half. Unaona? Vile vile imefika 800 hata kirudi by 600, by then I'll have no problem because it has reduced by half and that is very well manageable to the citizen. But usikuje unatuambia gas, unakuja unatuambia mtungi ya gas, unatuambia sijui hii, unatuambia tu hii, we follow this and we understand. So one thing that the government has also failed is giving fake promises and it cannot stand by it. But to me naona tu hizo promises ni kama target yao. Inawapatia ni kama motive. Unajua kama mimi nikiekanga nasemanga ndanunua iPhone. Si ndio? Ndanunua iPhone. Ndaambia bibi yangu, babe, ndanunua iPhone. Si ndio? Najua sitanunua, lakini ndakuwa nakumbuka niambie bibi yangu ndanunua. Si ndio? So hivyo ndio mimi naona government iko hivyo. Of which hiyo sikatai. Umeniambia tanunua iPhone. Si ndio? Yeah. Hata kama hauna hiyo uwezo wa kununua hiyo iPhone, but you already told me utanunua iPhone. Niambie, I'm struggling kununua iPhone. Bana vitu zimekuwa tu ngumu, but I'm looking on a way to ensure that you have this iPhone. Hivyo ndio government iko. Inadanganya, imetuambia inatupatia alafu inakuja inatuambia haziko. Ilituambia
ati nitawapatia nini? Nitawapatia employment, nimesema haziko saizi. Nimesema ita produce gas, inarudi kutuambia ilikuwa mtungi ya gas. Unaona? Hiyo ndio pale issue yetu iko. Wewe tuambie tunaona modalities. Sasa hiyo hata unaweza kuja kusema yenyewe tulikuwa tumesema hii kwa sababu tulikuwa nje ya government. Lakini sasa tumeingia, vitu zimefanya nini? Zimeumana. Lakini tunafanya nini? Tunaensure maisha yatakuwa Wakenya ni Wakenya tu atasema ndio tunakuamini. Lakini sasa hii hata the people who voted the president in have questions. You know, the other day Eldoret they were not to strike, but they were striking because hata wao wanasema punde imechoka. Pia sisi yeye pia pressure ni kweli. Okay, sawa, ni sawa. Saizi mliandamana. Mliandamana, Kenyans waliandamana. Hata wewe maisha ilikuwa ngumu na unalia hata sasa. But kumbukeni si Kenya pekee yake ndio maisha ni ngumu. Hiyo tujakataa. Kumbuka South Africa, Egypt hatujakataa. Like nani ndio aje Nigeria hatujakataa. Hizi richest country bana zinaandamana, zina strike. That's what we are saying. Tell us don't make lies be your portion. Lakini okay, tutabishana hadi kesho. Tuweke pale kwa comments, ndio majamaa. Ni kama mimi maneno zimenishia kwa mdomo, Paul hapa na Regina wamenishinda, lakini mimi najua gava inajaribu though itatufikisha. By the end of next year tutakuwa at least pahali. Kama gas imerudi 950, that is a plus. So like, share, comment.